Guatemala, Central America's most populated country. There's a situation going on right now that's affecting millions across the nation. There's a new law requiring public transportation drivers to purchase insurance for their vehicles. Many of these drivers are unable to do this amid rising costs of basic needs. Practicing their right to protest, the transportation union in the country has organized a national roadblock that affected many of the highways in the nation. Es una protesta a la decisión del gobierno de imponer un seguro obligatorio por daños a terceros. These roadblocks affected many, including this private travel agency driver who was unable to take his passengers to their destinations. And these roadblocks affected myself. I had to drive to the city to catch my flight later that week. This is my experience getting through these roadblocks. We ended up having to leave our trip from Anticlan early because there's protests going on around the country and the protesters are blocking the roads, so we cannot really leave from Atitlan to the city very easily. The best time to go through the protesters is at night, so we are actually leaving right now at night. It's I think 10 p.m. right now. So let's go on for another adventure. ¿Hasta dónde está el...? Aquí a unos 4 kilómetros está tapado. Está tapado por completo. Pero si ustedes quieren vayan a ver, yo pues que esa gente son bien problemáticos. Sí. Me dio pena por la camioneta, mejor preferí guardar la camioneta. Pero ahí ustedes por ahí arriba no hay paso. Todos los que estaban aquí ahí arriba se quedaron. Pero ahí ustedes si quieren vayan a ver. Y por Godínez no sabe. ¿Para dónde van ustedes? Para San Lucas, Zacatepeque. Entonces agarran, miren pues, aquí está libre, agarran por Patzún. Ah, okay. Ajá, agarran por Patzún, marcan el Waze, cómo llegar a Patzún. Hay uno, hay dos caminos, al llegar a Godínez, miren pues, al llegar ahí dice Godínez, dice Patzún, agarren ese camino que va por Patzún, y en ese camino hay uno que es asfalto y hay uno que es pavimento. Agarra el pavimento, no se va a ir por donde es el asfalto porque van a pasar en un río. Ajá, no, si le das sí. Ahí es que ahí no tanto se perdió, vamos aquí. Sí, vamos muchachos. Cuidado, Dios. Gracias. Vamos otra ida. Vamos a retornar otro camino. Okay. Wow. The protesters have blocked this road. They put school buses, rickshaws, tuk-tuks right here blocking the road. Look
looks like protesters might be up there. This is miles and miles long of just trucks waiting here. ¿Cuánto tiempo están aquí? ¿De aquí? ¿Nosotros? Sí. Está cerrado desde la mañana. Desde las 6 de la mañana, Wow. todo el día aquí. ¿Ustedes qué es lo que quieren? Pasar para Guatemala. Solo que le pasen con la moto apagada. Sí, ¿verdad? ¿Y no hay personas ahorita? Deben de estar por ahí. Sí, es que no queremos problemas tampoco. ¿Verdad? Deben de estar por ahí. Deben Que de uno estar. nunca sabe cómo reacciona. Alright, so we're riding on our motorcycles from where we're coming from, Lago Atitlan. We're going directly to Guatemala City, and we encountered a roadblock here. We already made an alternate route to avoid the roadblock, but here we are encountering another roadblock. There's cars backed up for miles and miles and miles. I'd say maybe 4 miles. Looks like they've been here all day. Vámonos. Ya, let's go. Okay. Go, 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 go. All right, so we somehow made it through. We're going to try to make it through. Unos motos están encendidos o apagados. So right now we are trying to get through the roadblock with our motorcycles off and the lights off so we go undetected. After being unsuccessful at getting through, we turned back and asked locals for alternative routes. Cabal, aquí no está la galera, te tirás, hay una cuadra en medio, te tirás para arriba, hay un camión de terracería, caes después. Una calle ancha para arriba. Ajá. Va. Después va a ser encontrar un callejoncito pequeñito de tierra y ahí te metes y ese te saca. Para la capital. Lo están dejando pasar aquí recto. Bueno, vamos a pasar mejor con las motos. De este lado apagadas. los están dejando pasar en moto, mira. Aquí. Simón. Gracias. Ahí te vas para arriba. After receiving some brief directions, we struggled to find where we needed to go. We kept taking corners and hitting dead ends. We seemed a little bit hopeless. After going in circles for 30 minutes, we finally found a motorcyclist who helped guide us to the right spot we needed to go. Unos 50 metros de aquí para adentro. Ajá. Le dan para la Mano derecha. Sí, es un callejoncito como camino de terracería. Ah, Sí, después que salen allá, tienen que seguirlo para allá. Y ahí les va a sacar a la carretera, ahí salen. ¿Hay alguna casa a la par ahí de...? Una casa en construcción está aquí enfrente. Ajá. Entonces ahí enfrente está el callejoncito. Ahí lo pueden ir. Gracias. The protesters were very effective at blocking any traffic going through this town, so we were very relieved when we found this foot trail that helped us get around the roadblock. Being a very narrow trail, we were still skeptical. Aquí sí sale, sí. Okay. After making much progress in finding our way around the roadblock, we were stopped by a local who promised to guide us the right direction in exchange for 5 quetzales. Ciudad, Guatemala. Guatemala va. Aquí ven. Aquí para arriba. 5 pesos les cobro a todos los que van. Vaya. No es un paja. Paga a todos los que van.
Yo lo voy a dejar hasta agosto. No, hasta la salida. ¿Sí o no? Aquí ven, aquí. ¿Será cierto? ¿Sí o no? Ahí no creo que sea. Mire, ven, yo los voy a ir a dejar 5 pesos por todos los que vamos. No tengas pena, ahorita vamos, gracias. ¿Sí o no? Si yo no conozco también, véngase. Uno que se venga. Venga. Ahorita vamos a ver si no regresamos. After finally making it through the roadblock, we were on our way to the city, where we can see at a larger scale the impact of these roadblocks. 10 miles I measured, of cars and trucks abandoned and parked on the highway, carrying people, supplies, and food. A partial disruption of the economy, which is what the protesters wanted in getting their voices heard. In the nation of Guatemala, the public transportation is privately owned but publicly used, which is why the drivers oppose this law that requires them to pay for the insurance when they are the ones doing the public service. A las 10:30, 11, 12, 1:30. Ya llegamos. Ya llegamos a un destino. Ahí está, ¿quieres descansar? Sí, se nos van las motos. Vamos a dormir.